environmental cycles. To this end, Djibouti has adopted a substantial legal arsenal. We've also created several protected areas. And of course, we have carried out reforestation initiatives. The mobilization of international financial resources is essential for sustainable action in favor of biodiversity. And finally, plastic pollution. Plastic pollution, which now affects all of the world's oceans, threatening the marine ecosystems that are so essential for the development of fishing and tourism. This scourge is on such a scale that only a global effort can solve this problem. In this respect, we cherish the hope that an international agreement on plastics will soon be adopted. The consequences of these environmental challenges are being felt far and wide, with irreversible impacts for both humans and animals. These challenges not only jeopardize hard-won development progress, particularly in Africa, but they also hamper our global initiatives, those aimed at achieving the Sustainable Development Goals. By way of conclusion, it is important to preserve and indeed to strengthen multilateralism in order to meet the various challenges we face. No single nation can solve global problems all on its own. Only a reformed and strengthened multilateralism will be in a position to meet the challenges facing humanity. And it is for just this reason that we hope that this sixth session of the United Nations Environment Assembly will adopt decisions that will strengthen multilateralism in the environmental field. baeteledipele ba mafatshe ba go ithiwa go tshwaraganela go lwantsha seemo sa kgotlelo tikologo. Diketekete tsa banana ba kola lenaneo le le ntsheditsweng madi ke lefatshe la America la Dreams ko bobonong. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le ipaakanyetsa go tshegetsa metshameko ya Phoenix Assurance Championship ka matlhatso. Nte ke go dumedisa mothoetso ke go amogele nna ke bidiwa Reginald Richardson a re disimole jaana moeteledipele wa lekala la botsogo la lekgotla la ditšhaba Dr. Tedros Ghebreyesus a re go na le tomagano gareng ga tikologo le botsogo jwa batho le diphologolo fa a bua ko putegong e tsweletseng ya tsa tikologo kwa Nairobi, Kenya. Dr. Ghebreyesus a re lefatshe le babaletswe ke manokonoko a go tlhoka go somarela tikologo ka jalo o kopile baeteledipele ba mfatshe go dira mmogo go tsibogela dikgwetlho tse di amang tikologo. Bathami Malabe. Dr. Ghebreyesus a re boitekanelo jwa tikologo bo ama botsogo jwa batho le diphologolo hela thata. Ka jalo go tlhokega gore mahatshe a sekaseke dikgang tsa kgotetso, dipalamo ga mmogo le metlhale ya temothuo. A re mekgankgolo ke gore mahatshe a dire mmogo go na le go ikemela ka nosi go lwantsha dikgang tsa tikologo. Dr. Ghebreyesus a re seemo se tikologo e le mo go sone gompieno se bakiwa ke go tlhoka go dirisa tikologo ka tsela e babalesegileng. Is it any wonder then that human health is suffering when the health of the planet on which we depend is in peril? More frequent and severe weather events cause deaths and injuries, as you know, and damage to health facilities
and other essential infrastructure. More heat waves contribute to more cardiovascular disease. Air pollution drives lung cancer, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. Chemicals such as lead cause intellectual disability, cardiovascular, and kidney disease. lekala la lekgotla la ditšhaba la botsogo le itlamile go tswelela le emanoke mananeo a mahatshe a tshomarelo tikologo. So like to see health reflected strongly in the new agreement on ending plastic pollution. In this and many other areas, WHO remains committed to supporting all countries with evidence-based technical tools, including our air quality guidelines, the Global Framework on Chemicals, and the WHO Chemicals Roadmap. Without doubt, at a critical moment for the planet and for the unity of purpose we will need if we hope to achieve our 2030 aspirations. For years, we have known that a healthy environment is both an essential requirement for and a key enabler of a more safe, just, and prosperous tomorrow. Yet we are woefully off track in meeting the Sustainable Development Goals, the only comprehensive blueprint that was designed to offer ambitious targeted solutions to address the converging challenges of our time. At the 2023 SDG Summit, world leaders acknowledged this reality and pledged to accelerate progress across all SDGs, including by tackling environmental issues. Pele ba mahatshe ba dumelane fa go kgothalesega ga tikologo mo go bakiwang ke diplastike le dikhemikhale go gomagometsa boitekanelo jwa tikologo, mme ba dumelana ga go tlhokega molao o tsepameng go laola dilo tseo. Bathami Malabe, BTV News, Nairobi, Kenya. Re santse re le ko Nairobi, Kenya. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopane le tautona wa ko Dr. William Ruto go buisana ka ditsela tsa go nonotsha tirisano mmogo gareng ga mafatshe o mabedi. Phuthego eo e file botautona sebakang sa go amogana megopolo ka go lemoga mehama e mafatshe a ka dirisanang mo go one. Jaaka mafatshe a Afrika a rotloediwa go tiisa papadi gareng ga one, mafatshe a Botswana le Kenya a eletsa go dirisana mo mehameng e farologaneng go tlhabolola itsholelo tsa one. Mengwe ya mehama e ke wa thuo ya dikgomo. Go solofetswe gore tautona Masisi a tlhola etetse Kenya Animal Genetics Center go tsaya malebela mo kgatelopeleng e lefatshe leo le dirileng mo mohameng o. Mafatshe o mabedi a na le dingwaga di feta 50 a ntse a ntshana sinong. Tla ke go busetse mono gae go kaiwa fa polasi ya lesika lo namune ya ko Selebiphikwe e maikaelelo a yone e leng go rekisetsa mafatshe a sele e le sesupo sa lenyora le lefatshe leno le nang nalo la go batla kgolo mo mohameng wa temothuo. Temo ya mefuta e ya dinamune e botlhokwa ka e rotloetsa gape thuo ya dinotshi e leng konokono mo gongweng ga dinamune ba Mosisiska. E re ka lefatshe leno le itsege ka go rekisa nama ya kgomo ya maemo a ntlha le go isa mekento ya diphologolo ka mebarakeng ya mafatshe. Mo nako e sa fediseng pelo le tla bo le rekisa mehuta ya dinamune go tswa mo polasing ya Selebiphikwe. Sengwe se se bakang katlego mo temong e ke tirisanyo mmogo fa gare ga balemi ba lekgotla la monogae la dinotshi. Go kaiwa fa tsina ya dinotshi e oketsa dikhumo tse di tlang le polasi ya dinamune. Ga ba bua ba itseana pe ba re hectare ya dikari e toka mabokso a le 4. So if re jwala 1,200 hectares, o ka bona gore we are going beyond 2,200 boxes mo tshimong. Ke tsena hela le gore e ka jisa le hatsela la rona la Botswana. We have 20 hives on the stand. Each stand can take 20 hives. At 15 kgs, you can do the maths and times that by 2 and times it by 3. And you can see how much one trailer. I'll get my money back easy all day on one trailer. It can produce you a lot of honey. The quality of honey that's here is crystal clear. It's colorless, thick, and I've never tasted honey so beautiful in my life. Go le gantsi go tumile gore thuo ya dinotshi ke go ntsha tsina mme e dira go le gontsi. E re ka notshi e dirisiwa go oketsa thobo mo dijalong. E ka nna tsela nngwe ya go rotloetsa go ntsha dijo tse di lekaneng mo lefatsheng leno. Since we are moving
to be self-sufficient. And since the borders are closed on certain vegetables and certain crops that we import in, and we are now producing our own vegetables, beekeeping will play a significant part in that, because those guys in South Africa and other countries always use bees to increase their production. Ka polasi e tla bo e ntsha thobo ya ntlha go isa kwa mebarakeng. Tsina ya dinotshi le maungo a lesika la namune di ka nna mosola go alaga malwetse mangwe. So having a project like this here, and honey from the citrus to the hospitals and the clinics, and that's where we're going. We want to produce honey from here that's going to go into the hospitals and the clinics for burns and cuts. Polasi e ya maungo a citrus ya Selebephikwe ke bokao jwa maikemisetso a lefatshe leno go nna le mohama wa temothuo wa sennela ruri le kgolo mo itsholelong le bosupi jwa bokgoni jwa lefatshe leno go dirisa ditsatlholego go tokafatsa matshelo a setšhaba. Mamusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Mokwaledi mo lephateng la ditlhaeletsano dikitso le maranyane re pontsho puso e tsile a re puso ya lefatshe leno e tlhomile kwa pele go beeletsa le go tlhabolola dipatlisiso ka go thusa ka madi bao ba nang le kgatlhego ya go dira dipatlisiso. Re puso e tsile o tlhalositse seo kwa tshimolodisong ya lenaneo le le tla itebaganyang le go thusa mohama wa dipatlisiso ka madi go boletsemang boitshwarelo o go roganyetse pego. Go tswa bogologolong dipatlisiso mono gae di ne di eteletswe pele ke baitsanape ba ba tswang kwa nte. Selo se mokwaledi mo lephateng la ditlhaeletsano dikitso le maranyane a tlhalositswe fa sene se sa thuse ka gope mo tswelelopeleng ya lefatshe leno. Ke ka jaana puso e tsereng tshwetso ya go beeletsa mo go thabololeng dipatlisiso go goga itsholelo. We've been putting resources into this, but now we are actively putting a lot of resources into generating knowledge for the economy, because we believe that economies that grow, economies that develop, and economies that generate long-term employment for their people, economies that generate IPs, economies that generate technologies. And you come up with technologies and IPs from research. So as an economy, as a country, we want to start focusing on this area just so that we diversify our economy. This one that we are launching, it's mainly government driven. We are inviting the private sector to be part of it. The reason we are inviting them is because the results that come out of the research should benefit everyone, and more especially growing the economy of the country. How the economy grows is when the private sector makes profit. Go kaelwa gape fa go le botlhokwa go sireletsa dikitso tsa tlhago jaaka baitsanape ba dipatlisiso ba tabo ba dira dipatlisiso tsa bone. Where two or more communities own the same knowledge in the same territory but created differently, we can be able to protect that knowledge. Like Marahe, Mengwe, Bakata, Basubia, some of them are in Namibia, some of them are in South Africa, in Botswana. So the law allows that even if you own the knowledge in different communities, you can register it and have it protected. Lephata leo le tla fa Motswana mongwe le mongwe segolobogolo banana sebaka le dithuso go dira dipatlisiso tseo, mme bomme le bone ba sa togelwe kwa morago. It's a requirement that women scientists, researchers be part of it. We are saying that it should be multidisciplinary, not only people from one discipline, but such that when the results come out, they are already tested in a way. O ikopela dithuso tse tsa madi mo go simologileng kgwedi ya Ferikgong e le 17 monongwaga e tla wela kgwedi ya Mopito e le 12. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Lenaneo la Dreams mono Botswana le tokafaditse matshelo a bana ba ba setsana le bomme ba ka tshwara dikete kwa kgaolong ya Bobirwa. Ka lone ba kotse bontlhabongwe jwa madi a dithuso a fetang 1 billion pula go tswa kwa lefatsheng la Amerika. Seo se tlhalositswe ke moemedi wa lefatshe la Amerika mono re Howard van Franken jaaka na ile go lekola ka fa lenaneo leo le tsweletseng ka teng kwa bobonong. Karabo Molusi.
Basetsana ba le 1980 ba mo lenaneong la Dreams monongwaga mo kgaolong ya Bobirwa le le tla tsayang dikgwedi di le fa gare ga borataro le bofera bongwe e le tswelelo pele morago ga go ntsha dialogane di le 1680 ngogola ba ba ungwetsweng ba ntshitse bopaki ka lenaneo leo. Gompienana ke tshwere qualifications tse thusa ile gore ke di ka ntsenyetsa madi mme hela o ka lebela gore ke salang ka ke feitse form 5 but ke ithobogile ke ke le ya mother ke mango ka hirang ya mother ke mo ka tsayeng ya mother but ha ke ntse ke ithuta dilo mo botshelong ke ntse ke ruta le bone banyana le go mo le nebe go nka gore ka so se bolelang banyana le wena se ka go aga o le motho. After ke join Dreams be ba motivate through the mentorship lessons gore ke kgone go ikemela ke lwele ditoro tsa me ke se ka lla go thuse ke le ka go reisa di-funds gore ke kgone go duela research project gore ke kgone go graduate gore afterwards ke kgona go proceed ka dithuto tsa me ka ira MBA. I've been very impressed with what I've seen. I think you see a lot of hard work, a lot of ingenuity, a lot of creativity. This is unleashing the human spirit so that people can build their own futures, build their own lives. That's what we're trying to do. This is a catalyst program. Botswana has many characteristics that are similar to the United States. Unfortunately, some of those are negative, like gender-based violence. We have that problem in the United States. We also find it here. I know the President, the First Lady have spoken very, very passionately about this. And the United States is trying to help. Ka lenaneo la Dreams mo Bobirwa basetsana ba le 16 ba simolotse kgwebo ya tshingwana ya merogo kwa Tsetsejwe. Bangwe ba itemogetse bokgoni jwa bone mme ba tsena mo dikgwebong tse di akaretsang tsa go intlafatsa le go apaya boroto fa bangwe ba bone ditiro mo madirelong a mo gae. We have seen our community working collaboratively with us to provide opportunities for these girls. Ministry of Youth, they're very, very comprehensive and very, very assisting us in terms of youth development fund for youth to apply. And also some of them have applied for small stock. Lenaneo le ga le tlogele kwa morago ngwana wa mosimane ba le 45 ba mo lenaneong la dikgwedi tse 3 go tsena tse 4 la go baaga go nna borre ba motia ba batla emang kgatlhanong le kgokgontsho ya bong le go ipabalela kgatlhanong le mogare wa HIV. Karabo Molusi, BTV News, Bobonong. Company ya difofane ya Mac Air kwa Maung e gwebang ka go fifisetsa bajanala kwa mafelong a tshwana a Okavango Delta, Linyanti le Savuti ya re thapile Batswana ka dipalo tse dintsi go fofisa difofane e le maiteko a bone go godisa dikitso tsa Batswana mo mohameng o. Anthony Tobogang. Company ya Mac Air ena le dingwaga di le 25 entse e gweba ka mesepele ya go isa bojanala kwa mafelong a harologaneng segolo jang kwa makgobokgobong a tumileng thata a Okavango. Lentswe go ne go tlwaelesegile mo ngwageng tsa maloba gore Batswana ba ne ba sa kgathegele mohama o thata. Gompieno seo se hetogile ka jaana company e tsile ka mananeo a go rotloetsa banana go fofisa difofane ba sena go oketsa dipalo tsa difofane tsa bone go tswa mo go elengwe e ba simolotseng ka one go nna tse di 20. But now we have started a program called multi-crew operations so that we can be able to absorb low-hour pilots. Like they'll be coming in with a fresh 200 hours as core pilots. When they get enough hours to get into command, we upgrade them into command. It's a new program that we have started because we wanted to build some capacity as we realized that these young pilots, there's no way now they can build that kind of capacity because a lot of people are transitioning from piston aircraft to more advanced aircraft. So this is one of the initiatives that we are doing so that we're able to absorb pilots who are young from the school. Mo bananeng ba setseng ba filwe sebaka sa go fofisa difofane tse ba supa fa ditirelo e le tsa maemo a ntlha ebile le dikakgolo tse ba di fiwang ke badirisi ba difofane tsa bone ke tse di ba nontsha moko go tswelela ba bereka ka natla. Mac Air has quite a number of aircrafts and it's one of the biggest and busiest air charter companies Southern Africa, and it has allowed more and more Botswana pilots get inducted in this safari charter world Kakwano Maung, and it has helped quite a number of Botswana pilots who have finished Kodikolong to come grow with the company and also growth for themselves.
I was an instructor, flight instructor at 2 aviation training organizations. I was doing training private pilots and commercial pilots. But now I'm here, I'm interacting with clients each and every day, interacting with passengers each and every single day. So before, you're just me in the aircraft and the student or trainee pilot. So but now I get to deal with passengers, different personalities, different everything just different aside, dealing with passengers. Mo dingweng tsa ditiro tsa go busetsa mo setšhabeng se ba direlang mo go sone, company e tshwaragane le lekalana la HRDC go thusa banana ba ba feditseng lekwalo la botlhano go bona ditirelo tsa dikolo tse dikgolwane tse di ba batlelang tsela ya go tsweledisa dithuto kwa dikolong tsa ithutelo ditiro. Anthony Tobogang, BTV News, Maung. Ke go tlatlheletse motho wetso mme go gakologelwa tsa sekgwa di tla letla kgante jana ka nako ya boroba bobedi a re go tshameka. Motho madume tla re tsene mo go tsa metshameko le tumompatane le gotla la Botswana Table Tennis Association le tla tshegetse kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana Open Championships 2024 ka matlhatso mono ga borona go ya ka moanamisa mafoko wa legotla la BTT8 go fatsa malepa ipaakanyo ya kgaisano e e tsweletse sentle go tshegetsa kgaisano ya bone ya ntlha ya ngwaga ono fela legotla leo la re batshameki ba tla dirisa kgaisano e go ipaakanyetsa kgaisano e tona ya Africa Youth Championships e tla tshegediwang ke lefatshe leno ka kgwedi ya Phukwi. Prize money tsa rona di emeana for the senior women and men singles category. Champion o tsa jalo madi a kana ka 2000 pula. Finalist a tsa jalo ya lo madi a kana ka 1000 pula. Ha the semi-finalists ba tsa jalo 700 pula in the senior men and women category. On the junior category, in the under 15 boys and girls, number 1 o tsa jalo madi a kana ka 1000 pula. Number 2 a tsa jalo madi a kana ka 600 pula. The total prize value ya this tournament is 13,200 ilona madi a le gore a go winner in this championship. We have a new clause we had introduced in this year's competitions. A minimum of 32 players per category will qualify for the full prize money. Otherwise, only finalists will qualify for the prize money. In the event a minimum of 32 players is not met. Ele gore ka bukushane ra gore re nne le tournament e leng gore the full prize money ya go winner o tshwanetse re be re na le batshameki ba le 32 ba leng gore ba register tse go tshameka tournament go sa nneng jalo re sa kgone go bona batshameki ba le 32 ba register tournament mo category nngwe le nngwe go ra gore ba feng ke bone hela ba leng gore ba te ba tsa jalo the prize money. Renzerele mogo tsa table tennis company ya 10 Star Holdings e rotloeditse le khotla la Botswana Table Tennis Association ka lefelo le le tla tshegetsang metshameko ya dikgaisano tsa banana tsa Africa Youth tsa monongwaga kgaisano tseo di tla tshegediwa ka kgwedi ya Phukwi e le 15 go tsena e le 21 mo toropong kgolo ga Borone a re utlwe pego ka Khomotso Sefako. Morago rola jaaka ba tshegetsa kgaisano ya African Youth Championship ngogola le kgotla la Botswana Table Tennis Association le ntse le kgaogelwa ke mpetšhane go baakanyetsa kgaisano eo maiteko ao a BTTA ga ita se foletse jaaka ba kgonne gore borola bangwe ba ba rutetse ba botlhokwa go ba thusa ka dingwe tsa ditsompelo tse di botlhokwa gore ba kgone go tshegetsa kgaisano ya maemo a ntha. We are looking forward for the event and we know it is going to boost our economy and yeah. And it is coming at the right time in July after the beginning of the financial year, which we are hoping that we will also improve our infrastructure in terms of roads maintenance and city illumination, which we already started and we are doing as we speak. We are currently engaged in city upkeep. Maybe if you move around, you will see that we are also doing vegetation control. We are cleaning our streets, our roads, which is our mandate as the city. And we are hopeful that by July there will be a massive improvement. He has always been very, very supportive of this game.
And now what we're also seeing is that Turnstar has also chipped in, and according to their venue, which is free of charge, and it's a great work, it's an indirect sponsorship also, and they're also going hand in hand with Phoenix and all the other organizations along with the City Council to promote the game. Yes, we have come a long way, but there's a much longer way to go. Mo godimo ga mo go rulaganya lenaneo la dikgaisano le go anamisa metshameko ko mafelong a farologaneng gore tshologelo e kgatise go go nna bonolo ka BTTA ya go tshwarela dikgaisano tseo kwa mmolong wa Game City mono ga boroni ko University ya Botho fa Ave Maria e tatusa ka Morocco. Hinwe grant ke ba ITTF Africa. May at the same time our biggest challenge in the venue. So for now re khonne go bona venue. We are looking for other sponsors ba le gore they are going to come on board ba re thusa ka di operational costs tse le gore ke tsone tsa go tsenya team mo campaign, ke tsone tsa gore LOC e khone go na le di meeting and other logistics on ground tse ka re thusang ya le go baakanya le tsone tsa bo brandy jalo ke tsone tse leng gore re sentse re sales ko marago ka tsone. Mme we are anticipating gore o tare before May e be re khonne tse tse leng gore re tshwanetse re di dira. Go solofetse batshameki ba ka tshwarela 130 go tswa mo mafatsheng a le 30 le bofera bongwe go ta go phedisana mo kgaisano eo e gape e tabong e dirisiwa go ipatala phata kwa Dakar 2026 Youth Olympics tse di tabong di tshegeditswe ke lefatshe la Senegal. Go motso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Fa re di konotela jaanong mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch o letse a fentse tikologo ya boraro ya kgaisano ya Abu Dhabi Desert Challenge ya sekgele sa dikilomitara tse 163 mo nakong ya diura tse 3 le metsotso e le 36. Se ke phitlhelelo e kgolo mo mopagaming yo tumileng ka leina la Kalahari Ferrari morago ga gore a fetse tikologo ya ntlha mo maemong a borataro mme a fetse mo go a boraro mo tikologong ya bobedi mabane. Conrad Dobrowski o feditse mo maemong a bobedi fa Jean-Luc Lepan a wetse mo go a boraro. Kgaisano eo e tla bokhutlhong ka matlhatso. End of stage 3, and today was a really good stage. Lots of wet dunes in the morning, so I could see the lines from Aaron and the guys opening this morning, so made it a little easier for me. And then about kilometer 100 at refuel, we all grouped together and then just rode together all the way back to the bivouac. So all in all, it was a good day. I had a lot of fun and feeling good on the bike, feeling comfortable, and looking forward to the last 2 days. Motetso a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Magwele asingalonganiwe se malopa makulu, bugwele kwe swikiri, bugwele kwe moyo, mapapu, kankiri kene cancer ne mamwe ndiwano vanga njifunjinji mu Botswana. Ngono magwele iyawa tingadzivila ngeku zwitambunudza mbili kulecha tutafojo kutapudza kumwa busukwa kwakapindilila kuja zvejiwa zvakalilizanila atichengeteni mamuko edu nlaedza oyu nohisigwa neve napha. The Selebe Citrus Project is a first of its kind in Botswana, occupying land spanning 1,500 hectares. This diverse citrus venture produces a blend of grapefruit, lemons, Valencia oranges and premium mandarin varieties for both the local and international market. Selebe Citrus marks a significant milestone as Botswana's first citrus export project and one of the largest consolidated citrus projects in Southern Africa that caters to the global market's demand for fresh produce. Very wise to choose Botswana, and in particular, the Speno region, as your preferred investment destination is most welcome and appreciated. Coming at an appropriate time, when my government is actively exploring various avenues of boosting the economy of the Speno region following the closure of the PCL mine, as we promised. The Selebe Citrus is a major horticultural project in the country that is providing significant employment opportunities for the people in the Selebe region. So far, the project has created
275 jobs, and it plans to employ a total of 1,500 Botswana on a permanent and seasonal basis. This initiative is expected to boost the economic fortunes of Botswana in the Sepedu region and Botswana at large. Apart from creating job opportunities, this project is also supporting SMEs through procurement of inputs and mentoring and driving new innovations in various industries. Right from the start, we saw some major advantages